signals എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ signals എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ any phenomenon whose value with respect to time varies, and any phenomenon with which an information can be carried from one point to another. That's a signal. So here in signal systems, we can say or define the signal as a function, as a function of one or more variables, that indicates some phenomena. So usually ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന signals എന്ന് പറഞ്ഞാൽ will represent it as x of t. So any signal or any phenomenon or any variable where x of t is a variable, with respect to time its value may vary or may not vary, but it may carry some sort of information. So where it is used, some of the application is in communication system. For example, transmitting some signal from the transmitter, and the same signal is received at the receiver. So this signal or this corresponds to signal which carry information. So the signal can be a voltage signal, a current signal, or it can be an electromagnetic wave as shown in this communication system, or it can be a light signal, or it can also be heat signal. So all these forms the signals. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും അല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് we consider the signal as a variable x of t, whose value will vary with respect to time. That's it. So നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിഗ്നലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി. So we have various type of signals. In that, these signals are classified based on their properties. So first classification is continuous time and discrete time signals, with respect to time ആണ്, and with respect to how the amplitude varies, we have analog and digital signals. Also we have deterministic and random signals. We have periodic signals and aperiodic signals. We have even and odd signals, and also we have energy and power signals. So we will see each of this. So first classification is based on the properties continuous time and discrete time signal. So as the name indicates, this classification is based upon the time, or the instant of time at which the signal is present. So first one is continuous time signal. Continuous time signal is a signal which is defined for every value of time, or each instant of time define ചെയ്ത ഒരു സിഗ്നലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ. അതായത് ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈമിലും ആ സിഗ്നലിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അവിടെ ഉണ്ട്. So for example, x of t equal to sin 2 pi t. So as this mathematical equation suggests or indicates, it's a continuous time, right? It depends on the value of t, where t is continuous, where t is continuous. So for example, this is the sin 2 pi of t. So time, ഓരോ instant of time ആ സിഗ്നൽ പ്രസന്റ് ആണ്. Similarly, next is the discrete time signal. Discrete time signal എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the signal is defined only at specific time instances or discrete time instances define ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണ് discrete time signal. അതായത് ടൈം ആക്സിസിൽ the time axis is not continuous. That's it. The time axis is here not continuous, while the signal is defined at each of this discrete time instance. ഓരോ discrete time instanceലാണ് ഈ സിഗ്നൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, or discrete points. So for example, x of n equal to sin pi by 4n, where this n is discrete, and n is or n is an integer, n is an integer, that is 0, 1,
2, etc. The n can have any value 0, 1, 2, etc. integer values. Okay, while here it's a continuous value, right? So for example, 0 to t time or t dash time is signal parnengil, this t can be any value, right? Any value in the range 0 to t dash. Okay, while here it is like it is having only discrete values 0, 1, 2, 3, etc. Okay, till capital N. Okay, whatever that discrete value. Okay, so this is the discrete time signal. Now coming to next category, that is analog and digital signals. Okay, so previous classification time in or time the signal present or which all instant of time the signal is present. Okay, if it is present at each instant of time, it is continuous, and if it is present at discrete values of time, it is discrete. Okay, now here this classification is based on the presence of amplitude. Okay, whether it is in the continuous range or the discrete range. So analog signal the amplitude can take any value in a within a range. Okay, so for example, I have a signal. Okay, it can take any value between -5 to 5. Okay, so for example, I have a sinusoid signal. Okay, a sinusoid signal oro 0 -5 to 5 na ee range le either value anenki ee signal will have any value between the range -5 to 5. Okay, so this is an analog signal. Okay, for example, the signal output of a temperature sensor. Okay, ഒരു സെൻസറിന്റെ temperature sensor output എന്ന് പറയുന്നത് it is a continuous signal, right? Or the output of a microphone, okay, or the signal which is being transmitted from an antenna, idellam oru analog signal, which means it assumes any value within that range of amplitude. Okay, while we have the next category, that is digital signal, which is where the amplitude is discretized or quantized between a range. Again, signal digital signal it is again defined within a range. Okay, so for example 0 to 5 in a range define പക്ഷേ ഈ സിഗ്നലിന്റെ values, it will assume some discrete values between this range. It can be 0 or it can be 1, it can be 2, etc. It can be till 5. For example, a signal like this, say 0, 1, 2. Okay. Okay, so this is a signal which is a digital one. That is, it is having a value or discrete values of amplitude like 0, 1, 2, 3, etc. 5. While there won't be any signal. Okay, like for example 2.5 in order to value it can have either 2 or 3. Okay, so such signals are known as digital signals. Okay, so one example is our the zeros and 1, that is the digital value, right? The digital value of a digital circuit. Okay, binary value. Okay, binary value 0 and 1. Okay, it forms the digital signal. So this is the second category. Now third category of signal is based on the property of whether we can model or mathematically model that particular signal. Okay, so that is deterministic and random signal. Okay, but deterministic signal those are the signal which can be described mathematically, or we can define the magnitude of a signal at any instant of time. ഒരു സിഗ്നലിന്റെ സിഗ്നലിനെ ഏതൊരു ടൈം പറയുകയാണെങ്കിലും ആ ടൈമിൽ എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ that type of signals are known as deterministic signal. Okay, for example, the signal x of t equal to cos 2 pi ft. Okay,
Okay, so I can define, right? So ഒരു particular instance say ഒരു t1 എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിലെ ഈ x of t യുടെ സിഗ്നൽ നമുക്ക് എന്തായാലും പറയാം അല്ലേ? What is that value? That is cos 2 pi f into t1. So എത്രയാണ് ആ t1 ന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we definitely can say, okay, at t1 instant this signal will have this particular type of value. Okay, so such type of signals are known as deterministic signal. Where a signal നമുക്ക് പറയാം, for example, I have a square wave. Okay, I have a square wave. Okay, and I know the time period. Okay, time period and duty cycle. So time period t ആണ് and duty cycle equal to d ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് definitely നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? Like for example, what will be the value at t1 instant or the value at t2 instant? Definitely we can say. So again, that is a deterministic signal. Okay, provided we know the initial value. Okay, initial at t equal to 0 എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ definitely we can say what is the value at t1, what is the value at t2, right? So that forms a deterministic signal. Okay, now second category is a random signal. Okay, which contradicts this. That is, it's a signal whose value cannot be predicted exactly. Okay, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അതിനെ കറക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ particular signal. Okay, for example, noise signal. Okay, so most of the signal are random. So for example, I have a sensor. Okay, I have some sensor. Okay, it may be a temperature or any signal, any sensor. Okay, this sensor the output എന്ന് പറയുന്നതാണ്, it depends upon the measurand, right? ഏത് മെഷറാൻഡിനെയാണോ, അല്ലെ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കാം, ഈ പറയുന്ന മെഷറാൻഡിന്റെ വാല്യൂവിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരിക. അപ്പൊ എത്രയാണ് ഓരോ സമയത്തും ആ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഔട്ട്പുട്ട് മേ വേരി ലൈക്ക് ദിസ്. So this is again a random signal, right? Second, a signal from a transmitter. Okay, a transmitter ഉണ്ട്. Okay, signal from the transmitter, like mostly it will be random. Okay, it will be random. Definitely നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ it's fine. For example, ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു സിഗ്നൽ അയക്കുകയാണ് which we know. Okay, just for synchronization, ഒരു സിങ്കർണൈസേഷന് വേണ്ടി ഒരു സിഗ്നൽ എപ്പോഴും അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റാൻഡം. പക്ഷേ യൂഷ്വലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവർ എന്തിനാണ്? വി ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സം ഇൻഫോർമേഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റാൻഡം, റൈറ്റ്? നമുക്ക് അറിയില്ല. So again, those signals are random. So most of the signals available are random, right? So most of the signals available are random. Okay, and we use ഇത്തരം റാൻഡം സിഗ്നൽസിനെ ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്, റൈറ്റ്? വി യൂഷ്വലി മെഷർ ദിസ് റാൻഡം സിഗ്നൽ ടു ഗെറ്റ് സം ഇൻഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി യൂസ് deterministic signal. Okay, deterministic signals like sinusoids. Okay, sinusoids are a sine or cos, right? Okay, to transmit, okay, or even to model, right? Even to model some random signal, some random വരുന്ന റാൻഡം സിഗ്നലിനെ ചില സമയത്ത് മോഡൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ സിനുസോയിഡ് സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് റെയർ, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് റെയർ. ഓക്കെ, ബട്ട് വി യൂസ് ടു ദിസ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് സിഗ്നൽ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ്. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി ഇത്തരം റാൻഡം സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കാരിയർ. ഓക്കെ,
and from that we can actually transmit and receive, and we can receive the actual information that is being transmitted. Okay, so most of the signals which are available are random. Okay, so this is the third category or classification. Third classification. Okay. Okay. Now next classification is based on its periodicity. We have two signals, that is periodic and aperiodic signals. Okay, so as the name indicates, periodic signals they are periodic in nature, or the value, the magnitude of the signals repeats after a fixed interval t. Okay, that is like, for example, I have a signal x of t. Okay, so I have, okay, so we'll consider, okay, consider a signal x of t. Sorry. Okay, so this x of t will be periodic, right? Will be periodic if and only if x of t is equal to x of t plus t. അതായത് ഒരു t interval കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, that is ഒരു t interval കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, if the signal again repeats, then it is known as periodic, and the period of x of t is given as t. Okay, is t. Okay, so for example, say x of t equal to sine 2 pi eft. Okay, so the sinusoidal signal ആണ്. So sinusoidal signal എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will be like this, right? So definitely it repeats. Okay, this value again repeats after a time period t. Right? So this signal is actually periodic. Okay, and how to find the period of the signal? So here the signal has a frequency of f. Okay, 2 pi ft, sin 2 pi ft or cos 2 pi ft എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ f എന്ന് പറയുന്ന frequency. So f is the frequency. So f is given as f equal to 1 by t. Okay, so 1 by the time period of the signal is the frequency of the signal. Okay, so from this equation, okay, so from this equation we have 2 pi f equal to 2 pi by t. Okay, so this 2 pi f ആണ് we call it as omega. Okay, angular velocity. So from here I can say the time period t. Okay, the time period t is given as 2 pi by omega. Okay, so if I have a sinusoidal signal, it is given as sine omega t or cos omega t, then the time period t is given as 2 pi by omega. Okay, so this is the period of the signal, and we call that signal to be periodic. Okay, so if a signal is non-periodic, okay, a signal periodic allengil, that is if x of t is not equal to, if x of t is not equal to x of t plus t, or we cannot find or we cannot see any periodicity in that signal, then that sort of signal is known as aperiodic signal. For example, say ഒരു ramp signal. Okay, so x of t എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ramp signal. Okay, so this is aperiodic. Okay, this is aperiodic. Say I have a exponential signal, ഇങ്ങനെ ഒരു exponential signal ഉണ്ട്, or I have something like this. Okay, e power at, e power minus at,
These are all a periodic signal. അതായത് ഒരു periodic ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു periodicity and aperiodicity, ഓക്കെ, പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചോദ്യങ്ങൾ വരും. ഓക്കെ, സോ one is to find the periodicity. Okay, one is to find the periodicity of a sinusoidal signal or period of a sinusoidal signal. So if I have a signal sin omega t or cos omega t, then the time period t is given as, okay, the time period t is given as 2 pi by omega, as I mentioned. Okay, so this is for continuous time signal. Similarly, if I have a discrete time signal like sin 2 pi n, okay, so 2 pi by n into n, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു discrete time signalനെ represent ചെയ്യുക, or cos 2 pi by n into n, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു discrete time signal ne kanikka. So here these are omega. Okay, so these are omega. Okay, confusion vanda adi omega ennu read edam. Okay, so we'll say like sin omega n or cos omega n. Okay, so ഇവിടെ the period, time period of the signal given as capital N is given as 2 pi by omega. Okay, where here this omega is given as 2 pi by n. Okay, rendu orthu vekka, time period t 2 pi by omega, n equal to 2 pi by n. Now suppose I have a signal, a sum of two signals, say for example x of t equal to x1 of t plus x2 of t. Okay, usually ഒരു സിനുസോയ്ഡൽ, രണ്ട് സിനുസോയ്ഡൽ സിഗ്നൽ എന്നിട്ട് അത് പീരിയോഡിക് ആണോ or aperiodic ആണോ നോക്കാൻ പറയും, or what is a period of a sum of two signals. Okay, usually it will be sinusoidal signals. Okay, so if I have two signals x1 of t and x2 of t, the periodic ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, definitely ഈ രണ്ട് സിഗ്നൽസും first of all it should be periodic, right? So if x1 of t is having a period t1 and x2 of t is having a period t2, okay, then x of t is periodic. Okay, രണ്ട് സിഗ്നൽ x1 of t x2 of t ഉണ്ട്, രണ്ടും പീരിയോഡിക് ആണ് with time period t1 and t2. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സം ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ x1 of t x2 of t നമ്മൾ സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ x of t, റിസൾട്ടന്റ് x of t പീരിയോഡിക് ആവണമെങ്കിൽ, okay, this is periodic if and only if, okay, t1 by t2 is rational. Okay, ഇത് rational ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതൊരു പീരിയോഡിക്, ആ ഒരു റിസൾട്ടന്റ് x of t പീരിയോഡിക് ആവുക. Okay, so if both t1 and t2 are rational, then we call, or we say the x of t is periodic. Okay, and the period അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പീരീഡ് എത്രയാണ്? Okay, how to find the period? Okay, the period is given as time period of x of t. Okay, then okay, time period of x of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the LCM of t1 and t2. t1 and t2 ന്റെ LCM എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ will get the time period, is actually time period of x of t. Okay, we'll see one example. ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് നോക്കാം. We'll write somewhere here. Okay, so example, say x of t equal to sin say 100 pi t, okay, plus say cos 200 pi t.
രണ്ട് സിഗ്നലാണ് 100 പൈ ടി 200 പൈ ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ്? സോ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സിഗ്നൽ അല്ലെ, എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് is x1 of t, ഇതാണ് x1 of t ആണ് പ്ലസ് x2 of t. ഓക്കെ, x1 of t യുടെ ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെ പറയാം? സേ t1 എന്നെങ്ങനെ പറയാം? ഇറ്റ് ഇസ് 2 പൈ ബൈ ഒമേഗ. ഇവിടെ ഒമേഗ എത്രയാണ്? 100 പൈ, റൈറ്റ്? സോ 2 പൈ ബൈ 100 പൈ, റൈറ്റ്? സോ 2 പൈ ബൈ 100 പൈ പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 50 ടൈംസ്. സോ 1 by 50. Okay, and here t2 എന്ന് പറയുന്നത് it is 2 pi by 200 pi. So it is 1 by 100, right? So what is t1 by t2? t1 by t2 is എത്രയാണ്? t1 പറഞ്ഞാൽ 1 by 15, മറ്റേത് 1 by 100. t2 പറഞ്ഞാൽ 1 by 100. So it is 100 by 50, it is 2. So it is rational, right? It is a rational number. So 2 rational number ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? x of t is periodic, right? Therefore x of t is periodic. Okay, so what is the period? t is LCM of 1 by 50, 1 by 100. Okay, എത്രയായിരിക്കും? ഇതിന്റെ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെ? അപ്പോ 1 by 100 into 2, 150. So LCM is actually 150, right? Or that much second. Or ഇവിടെ എത്ര? 1 by 50 എന്ന് പറയുമ്പോൾ sorry. Okay. Okay, so 1 by 50 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? So 5 10 times. And this is like 0.2, right? So 0.2 by 10, so 0.02 or 20 millisecond എന്ന് പറയാം, right? 20 millisecond. Okay, so അതാണ് ഈ പറയുന്ന സിഗ്നലിന്റെ ടൈം പീരീഡ്. Okay, so this is how we find the time period of two signals, summation of two signals. Okay, so this periodic and aperiodic signal, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഐ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Okay, how to find the periodicity of two signals. Okay, so that is the classification based on the periodicity. Okay, next classification is, okay, next classification is even and odd signal. Okay, ഒരു സിഗ്നൽ ഈവൻ ആണോ ഓഡ് ആണോ? ഓഡ് സിഗ്നൽ ആണോ? Okay, so what is even and odd signal? Okay, so if a signal is symmetric, okay, around the vertical axis, ആ സിഗ്നൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈവൻ സിഗ്നൽ. Okay, അതായത് say I have a signal like this. Okay, so 5 ഇവിടെ -5. So ഇത് സിമെട്രിക് ആണ് അല്ലെ? 0 across അത് സിമെട്രിക് ആണ്. So it is actually an even signal. So x of t at 2ലും x of t at -2ലും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. So it's a even signal. Okay, similarly one important even signal is cosine signal. Okay, okay, so this is cos 2 pi of t. Okay, so this cos 2 pi of t is actually periodic, sorry, not even signal. So it's an even signal, right? So like ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ്? This is at pi. Okay, this will be at minus pi, right? So it's actually a periodic signal. Okay, so അതിന്റെ എന്താണ് ആ ഒരു ഈവൻ സിഗ്നലിന്റെ കണ്ടീഷൻ? So if I have a signal x of t, okay, then if x of t is same as x of minus t, x of t is same as x of minus t, then that signal is known as even signal. Okay, that signal is known as even signal. For example, okay, say cos ഇതെന്നെ എടുക്കുക, x of t equal to
cos 2 pi ft. Okay, അപ്പോൾ x of minus t എന്താണ്? X of minus t is cos minus 2 pi ft. So this is actually same as cos 2 pi ft. We know that. So okay, so this is a odd signal. Sorry, not odd signal, even signal. Okay, similarly we have even signal which is anti-symmetric. Okay, symmetric അല്ലായ്മല്ല, it is actually anti-symmetric ആണ്. Okay, that is, if I have signal x of t, then if x of t is equal to x minus of x of minus t, okay, minus of x of minus t ആണെങ്കിൽ that is odd signal. For example, the classic example is sinusoid sine wave. Okay, so sine wave ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ 2 pi ft sin 2 pi ft എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് അക്രോസ് ദിസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ദിസ് ഇസ് അറ്റ് pi by 2 it is 1 and this is at minus pi by 2, right? That is minus 1. So it is actually anti-symmetric. Okay, x of t equal to minus of x of minus t. Okay, similarly we have say a ramp signal. Okay, ഇങ്ങനെ ramp signal ഉണ്ടെങ്കിൽ x of t equal to t. Okay, this is again a odd signal. It is anti-symmetric, right? X of minus t is equal to minus t. Minus t, that is minus of x of t. Okay, so these are odd signal. Now say I have a signal. Okay, എൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. Say a signal x of t or signal ഉണ്ട്. So it's not even or odd. Okay, then we can represent this x of t as summation of odd signal and even signal. Okay, so a signal can be represented as a summation of sorry, its odd component and even component. So this is the odd signal. Okay, and this is the even signal. Okay, so here signal we can find the odd component x naught of t. Okay, x of t is given as x naught of t is given as x of t minus x of minus t. Okay, x of minus t by 2. ഇതാണ് odd signal. അതായത് x of t minus x of minus t by 2. ഇതാണ് odd signal, and we can find the even signal as xc of t equal to x of t plus x of minus t by 2. Okay, so if I have a signal x of t, we can find its odd component by this relation, and we can find its even component by this relation, that is x of t plus x of minus t by 2. Okay, so this is how we find the odd and even component of a signal. Okay, so idana odd and even. This is also important. Okay, now next category is or next category of classification is sorry, energy and power signal. Okay, sorry. Okay, for energy and power signal. അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ എനർജി സിഗ്നൽ ആണോ പവർ സിഗ്നൽ ആണോ എങ്ങനെയാ പറയാം? ഓക്കെ, സോ ഒരു സിഗ്നൽ എനർജി സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ it will have finite energy while zero average power. Okay, so if I have a signal x of t, okay, so it will be an energy signal if it has an energy which is finite. Okay, we have a finite energy and power is 0. Okay, ഒരു സിഗ്നലിന്റെ
Okay, similarly, if I have for a power signal, okay, if I have a signal x of t and it has an infinite energy, okay, if it has infinite energy while finite power, then that signal is known as power signal. Okay, so what is energy? Or signal the energy that is E equal to integral minus infinity to infinity x of t mod x of t square dt. Okay, or signal square integrate here. Okay, the magnitude square integrate here over the entire time period. Then we will get the energy of a signal. And how we will get a power? That is average, right? We will take the average of that energy. So limit t tends to, and equation ആണ് limit t tends to infinity 1 by 2t integral minus t to t x of t whole square. Okay, so ഇതാണ് എനർജിയുടെയും പവറിന്റെയും ഇക്വേഷൻ. So ഇതിന്റെ ഒരു signal x of t ഉണ്ട്. If you find the energy through this relation and you find the power through this relation and find the magnitude, like if energy is finite and power is 0, then the signal is an energy signal, and if it has finite power while infinite energy, then it is a power signal. Okay, so okay, we'll consider an example. Okay, so നമുക്കൊരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എപ്പോഴും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന അതേ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. Okay, so I have x of t equal to, say, okay, I have a signal like this. Okay, so its signal is defined only from 0. Okay, 0 from above 0 only we have a signal which is e power minus t. Okay, that is x of t equal to e power minus t for t greater than 0 and 0 otherwise. Okay, for t less than 0. Okay, ഈ സിഗ്നലിന്റെ നമുക്ക് എനർജി കാണാം. So okay, energy E. So it is integral minus infinity to infinity, right, x of t mod x of t square dt. So this is equal to, so ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0 to infinity ആണ്. So integral 0 to infinity, okay, e power minus t, and 0 to infinity ആവുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡിഞ്ഞ് t അതേ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ. So it will be this square dt. So this will be equal to, okay, so ഇതിലെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് എന്താ വരും? e power minus 2t. So I will integrate that. So what will happen? e power minus 2t by minus 2 അതായിരിക്കും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരിക. So limit 0 to infinity. So if I substitute this, it will be 0 e power minus infinity minus e power 0 by minus 2, right? So e power minus infinity is 0, e power 0 is 1. Okay, and minus minus cancelling, this value will be equal to 1 by 2. So it is actually finite. Okay, energy is finite. This is the energy. Okay, and now the power of the signal. The signal the power namukku കാണാം. So this is the energy. Okay, so power relation ആണ് limit. Okay, ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇതേ റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി അവിടെ ടി കൊടുത്തു, ആൻഡ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് അതിനെ ആവറേജ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, ത്രൂ ഔട്ട് ദി ടൈം പീരീഡ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ആവാം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ 1/2t കൊടുത്ത് ഈ ടീന്റെ അവിടെ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തത്, t tends to infinity. Okay, so limit t tends to infinity. Okay, 1/2t, പിന്നെ എനർജിയുടെ അതേ
relation. Okay, minus t to minus t to t x of t square dt. Okay, so limit t tends to infinity 1 by 2t okay, then integrate ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഈ വാല്യൂ വരും അല്ലേ 0 to t അല്ലേ integrate ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So it will be like e power minus 2t from the limit 0 to t. കാരണം എന്താണ് 0 minus t to 0 is 0. Okay, so if I give this limit, it will be limit t tends to infinity. Okay, integrate the limit കൊടുക്കുമ്പോൾ it will be e power minus 2t minus e power 0, അതായത് 1. Okay, and here we have minus 2. So it will be 2, ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 2 to 4, right? So minus 4t ഇങ്ങനെ വരും. Okay, now if I substitute this limit t tends to infinity ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വരും, it will be e power minus infinity, that is 0 minus e power 0 1 by minus 4 into infinity, right? So some value by infinity വരുന്നത്, so this will be equal to 0. So power is 0, right? So ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്, energy is finite and power is 0, right? Energy is finite and power is 0. So this x of t, right, given x of t okay, given x of t is an energy signal, right? Because power equal to 0 and energy is finite. Okay, so this is how we find, or this is how we determine whether a signal is an energy signal or power. Okay, similarly for a power signal നമുക്ക് ഒരു example കാണാം. Like I have a signal like this, that is x of t equal to 5. X of t equal to 5. For the first example ആണ്, the second example. Okay, x of t equal to 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി എന്തായിരിക്കും, e equal to minus infinity to infinity 5 square dt, right? Okay, 5 square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25. So 25 പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ integral minus infinity to infinity dt. So 25 into t, right? Limit from minus infinity to infinity. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, this is equal to infinity. So actually t ന്റെ അവിടെ infinity കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the value is infinity. So the energy of the signal is infinity. While what about the power? Limit t tends to infinity 1 by 2t integral minus t to t dt. Okay, sorry, 5 square dt. So it is limit t tends to infinity 25, right, by 2t. Okay, into t from limit is minus t to t. So limit t tends to infinity 25 by 2t into t minus minus t. അപ്പോൾ 2t തന്നെ വരും ഇവിടെ അല്ലേ, ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ it will be 25. So this is finite, this is finite. Okay, so here power is finite and energy is infinity. So this is actually a power signal. Okay, so this is a power signal. Okay, so this is how we determine. So ഒരു DC സിഗ്നൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താണ്, ഒരു പവർ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു DC സിഗ്നൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു പവർ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും, അത് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഇതൊരു ഇന്റഗ്രബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, അതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു സിഗ്നൽ വരികയാണ്, അത് ഇന്റഗ്രബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, അതിന്റെ സ്ക്വയർ വാല്യൂ. ഓക്കെ,
So it will be, we can say it is a energy signal. And if it is not integrable, like 5 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ വാല്യൂ ഓഫ് ടിയിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു സിഗ്നലിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന area, it will tends to infinity, right? So it will definitely be an it won't be an energy signal, but if its power is finite, definitely it's a power signal. Okay, so yeah, so that is the different signals. Okay, different classification of signal based on the property. ഒരു സിഗ്നലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി time. Okay, based on the time at which that signal is defined. We have analog and digital signal based on the discrete or continuous nature of that like magnitude of that signal. Okay, also deterministic and random signal. Signal random ആണോ അതോ നമുക്ക് അതിനെ mathematically model ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Okay, we have periodic and aperiodic signal. Okay, depending upon the periodicity and how to find the period of that particular signal. Okay, and also even and odd signal, and also the energy and power signal. These are all important. Okay,